Na 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 na. Children rise up. Yeah, this is survival. Politics, them tribal. Can't afford to stand by. Watch children die, mothers cry. Joblessness, senseless suicide. We just give them small money, wash, live a lie. Too many young lives lost in a life of crime. And in our lifetime, in the right minds, against the status quo, we rise. Rise up. Young people rise up, make we rise up again now. Rise up. Oh, may we never forget, no. Oh. Rise up. Young people rise. Rise up. Hating each other, hating ourselves. Oh. Na 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 na. The flock. Na 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 na. The legan. Na na na. I miss a youth man, better watch out your step. No matter what them say, I make you kill for this state. Then cool down, better set up your case. Cause you a soldier, go bless up your way. I say youth man always up the banner. Pick up the trophy and none of them bother. Win, make whole heap of them wonder. Put them to shame, bumbo clad scammers. Rise up. Rise up now. I better rise up now. Rise up. Stand up now. Stand up now. Better rise up now. Better rise up now. Stand up now. Stand up now. Na 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 Young people rise up, oh, na na na. Yeah, rise up. African children rise up, rise up again now. And make we never look back again, no. Rise. Better rise up now. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Watasema lakini watachoka, watuonea kijicho lakini watakoma, wazee watachoma wakizidi tukugonga. Watasema watalala, watasema watalala. Silence is golden. Nashindwa vile nitakupa hizi zote, mashida mingi lakini usikonde. I'm working on it. Ni hivi usisonge, even though I'm dreaming. Wasikuchoche, it's always been so close yet so far away. Don't you ever feel some type of way? Yeah. Shauri out, wanaoponga mbaya shauri out, wenye wivu wajinyonge shauri out, shauri out. Watasema lakini watachoka, watuonea kijicho lakini watakoma, wazee watachoma wakizidi tukugonga. Watasema watalala, watasema watalala. Game go toko, me I do the walk, and I keep it loco like I'm Octo. Hayawi, mimi huyo top spot, na sitafadhali mi hapana joke. Oh my hand, nakupenda, na sitowaienda. Oh my hand, nakupenda,
nasitoai ena. Shauri yao wanaoponga mbaya, shauri yao wenye wivu wajinyonge, shauri yao, shauri yao. Watasema lakini watachuka, watuone akijicho, lakini watakoma. Wazee watachoma, wakizidi tukugonga. Watasema watalala, watasema watalala, watasema lakini watachuka, watuone akijicho, lakini watakoma. Wazee watachoma, wakizidi tukugonga. Watasema watalala, watasema watalala. I wish I had it my way. Get it how I live it, Christian Dior. Do it all. Top down on the highway. I will be living like have it all. Even with all that money, I still need love. Sitakyuka mbali nami, niamini ma. See, even if I had that money, I still need love. Sitakyuka mbali nami, niamini ma. How would I live my life without my boo? So boo, if I ain't got you. I will give it all away. How would I live my life without my boo? So boo, if I ain't got you. I will give it all away. All this stuff is cool. Don't mean much if I can share it with you. Mansion is an empty room. Without you here, I don't know what I would do. All the money can't replace what you give to me, baby. Stay, don't go away. Boy, you mean so much to me. How could I live without even my with baby? All that money, oh yeah, I still need love. Sitakyuka mbali nami, oh yeah, niamini ma. See, even if I had that money, I still need love. Sitakyuka mbali nami, niamini ma. How would I live my life without my boo? So boo, if I ain't got you. I will give it all away. How would I live my life without my boo? So boo, if I ain't got you. I will give it all away. And I'll give it all away. If it's all I had to do to make you stay. And there's nothing that I really wanna change. I just wanna see us live another day. Yeah, I'll give it all away. If it's all I had to do to make you stay. And there's nothing that I really wanna change. No, I just wanna see us live another day. How would I live my life without my boo? So boo, if I ain't got you. If I ain't got your loving, babe, I will give it all away. How would I live my life without my boo? So boo, if I ain't
From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Good morning, good morning, ladies and gentlemen. My name is Caroline Murote, and this is Sheversations, a space where we amplify female voices. Now, if this is your first time to join us and you want to give us your feedback, you want to talk to me and talk to me directly, you can do so at Caroline_Murote on Instagram. You can find me on Facebook, Caroline Murote, and the same on Twitter. And for TikTok, it's at Caro Murote, CAROL Murote on TikTok. And Power Radio, our hashtags, ladies and gentlemen, is hashtag Sheversations, hashtag Sheversations with Caroline Murote, hashtag Power Radio, and hashtag The Art of Expressions, or rather Art of Expression. So you are able to find all the conversations we've been having here on Power Radio and Sheversations and all our wonderful shows across the board. So I just want to welcome you to our show this morning. Happy Friday. Let me know how the traffic in your neighborhood has been looking. Let me know how because I just I realized some people in Nairobi County peke, like ata tujafika Kiambu, are actually experiencing very different rain patterns. And something that was crazy, last week nilikuwa buruburu, right? Last week Sunday. Tell me why we were seated somewhere in a yard on a patch of grass, and then it started raining. Just where we were seated, walking outside of the patch of grass, there was no rain. Yani it rained for 10 minutes. It's a very light drizzle. So, you're like, inaisha tu saini ya kupita. Manze, there were no clouds anywhere else. It was just raining under us, like over us. And I was like, this is targeted rain. This is targeted rain. What are you attacking children of God to succeed? I don't know. But why are Africans like that? Like, Africans can just, experience something without thinking that wamerogwa. Nini shida iko wapi wa Africa. Anyways, happy Friday. And I hope that the 9th of May is treating you well. I hope that the year 2025 is coming along nicely and that you're understanding what you're supposed to do this year, because something I've realized about this life, being the many years that I am right now, is that God does something different in your life every single year, and shida ni hatukwangi aware, but when you get in touch with that spiritual part of yourself, then you're able to walk in purpose, because there's no value to life if you don't understand why you were created to be here. And if you don't know why you were created to be here, then that is the to-do list, is to find out what is my purpose on this earth and how can I best get towards the destination, just the space that I was created to be in. So ladies who are watching, gents that are watching, I hope that you're able to just take a moment and meditate on that. Why am I here? Regardless of your career, your history in life, and where you are currently, what are you created to do? By the time you have done your lap, you've done your clean 80 years, 90 years, 100 years, 120 years, what should you have achieved? And I don't mean the everyday things of being kind and loving people, but what specific thing could not be achieved if you're not the one doing it in your life and in your environment, so that you're able to say, no, this is what I was created to do. This is what my heart burns for. So whether pesa or no money, career, no career, education, no education in that area, find out your area of passion. So once more, I just want to welcome you to the show. I am really enjoying myself. I always do, because that's the intention, right? It's having a good time is a matter of intentionality. It's not a matter of environment and circumstance. So I'm always having a good time. I don't need a good reason as to why. So we were ushered into the show by Rise Up by Fenegetu and Dufla Dilligan. Ooh! I like those guys, their Wasani names. And then we have Watasema, Hayawi by Jivu. And then finally we had My Boo Got You by Wadhaka and Jolie and Jivu. And right about now, we are feeling ourselves some Jivu, umeona the trend. Nakupenda Bado and Dawa, that's Wanjo Ohoro and Junior Nyongo, and Nakupenda Bado is by Jivu. Enjoy. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. You said you'd be here forever. Oh, but
how fool I was to believe you, girl, yeah. Lakini kwako misirudi tena, wala ibilaisimizwi tena. Being on my own has never been so much better. Tena sipendi kuwa na uimba uwimbo. I hate singing this song, I hate singing this song. Tena sipendi kuwa na uimba uwimbo. I hate singing this song. Na 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 na. Basi kama ulinipenda, mbona tena ukanitenda? Oh na na na. Ingawa uchungu nao, nakupenda bado. Yeah. Nakupenda bado. You're my love forever, 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 baby. Nina uchungu moyoni, nani tena kasiwe anayeniletea tabasamu si haba, yeah. Wanipa maneno nifurahie, kunifumba macho uwe na yule. Ukweli unao ufichue, unanipenda au unanibeba. Tena sipendi kuwa na uimba uwimbo. I hate singing this song, I hate singing this song. Tena sipendi kuwa na uimba uwimbo. I hate singing this song. Na 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 na. Basi kama ulinipenda, mbona tena ukanitenda? Oh na na na. Ingawa uchungu nao, nakupenda bado. Yeah. Nakupenda bado. You're my love forever, forever, forever. Lakini niwe unayenipendeza, nimeamua kulegeza. Listen to my heart. Lakini niwe unayenipendeza, nimeamua kulegeza. Na 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 na. Na 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 na. Tena sipendi kuwa na uimba uwimbo. I hate singing this song, I hate singing this song. Tena sipendi kuwa na uimba uwimbo. I hate singing this song. Na 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 na. Basi kama ulinipenda, mbona tena ukanitenda? Oh na na na. Ingawa uchungu ninao, nakupenda bado. Yeah. Nakupenda bado. You're my love forever, 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 baby. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Like a rain in the summer, ginger root, lemon dower, ease your pain. Like fresh sheets on a Monday, Keep me warm all through Sunday. can I ease your pain? Like that first sip of beer, I feel fizzy when you're near. Ease my pain. Napping fresh out the shower, ginger root, lemon dower, ease my pain. I'll be your purest escape. A refuge in your landscape. Can you ease my pain? You'll be my
From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Tulikaza mpaka leo tuko hapa jo, mara mingi sana nilidhani nitazama jo, back to the bone nini nani kichwa ngumu jo. I said wake up, shake up, sorry hizo vaka don't stress me, right here, right now, mini najipanga don't vex me. Run that checker, cut them keys, open doors, cut tunaweza fanya tutaifanya tena. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Welcome back. Welcome back. The time is 24 minutes past 11 here on Sheversations and Kamakawa. Enjoying myself. I've been enjoying myself with Jivu. Amesema nakupenda bado. Thanks. I can stop. Alafu Dawa Wanja Wohoro and Junior Nyongo, and then the captivating Blinky Bill. Nataka toa. That's what the gent is saying. So now, what has been happening? Just a few stories from around Kenya and Africa, just celebrating women exploits. So this is powerful women across the board, and because it's Friday on Sheversations, we celebrate powerful women. So here we have Eunice Kawera, who has fed 500,000 children across Kenya. And how has she done this? She has done this through Food for Education since 2012.
She's affectionately known as Mama Mercy, and she started off as a cleaner, and she now oversees meal preparations for over 500,000 school children in 10 counties. And her dedication exemplifies resilience as well as community commitment. Mama Mercy, congratulations to you. That's a powerful woman, even if I do say so myself. We have Doreen Kamala. Hey, Gina Kamala inatupeanga flashbacks, but we've forgiven people. Bygones be bygones. Let's leave the Americans alone. But Doreen Kamala has transitioned from an IT graduate to a marketing leader, and after graduating in information technology in 2015, Doreen Kamala transitioned into marketing, driven by her passion for writing as well as communication, and she now serves as a marketing professional at the Kenya Network Information Center, KENIC, showcasing adaptability as well as continuous learning. So that's somebody who, has taken a simple qualification into a powerful career. So congratulations to our powerful woman, Doreen Kamala. Here we also have Agnes Jebet Ngetich, who is a record-breaking long-distance runner. And she set a world record in the 10 kilometers road race with a time of 28 minutes and 46 seconds in January 2024. And in May 2025, she has continued her stellar performance by winning the 5,000 meters race at the Grand Slam Track event in Miami, where she clocked 14 minutes, 25.80 seconds. Look at that. A powerful woman, Agnes Jebet Ngetich. Congratulations to you. And now just jumping out across the borders in our neighboring countries and in Africa across the board, we have Thames, who at the recent Met Gala celebrated dandyism. Now, if you don't know what dandyism is, then you need to go online and just do research. The Congo daddies, you need dandies. You need to do your research, because if you don't know about the dandy fashion trend and fashion culture, are you even African? Are you even in touch with who you are as a Pan-African human, right? And so Thames, who is a Nigerian singer, made a powerful statement at the 2025 Met Gala with an ensemble designed by Oswald Boateng, paying homage to Black dandyism and the Harlem Renaissance. Come on now, and her fashion choices continue to celebrate African heritage on global stages. So you ask yourself, I'm just a girl, how am I supposed to represent a whole continent? When you get a platform, these are the small, subtle things that you do that make a huge, huge, huge statement. Another powerful woman is Teho Khailai, yes, so the African attorney who's the first black woman to win Mrs. World. Not Miss World, Mrs. World. And she's a South African attorney as well as a model. And she became the first black Miss World to win the first black woman to win the Mrs. World title this January, right? And this is a powerful achievement. So to Teho Khailai, congratulations to you, Mrs. World. And finally, we have Temitope Okeseyin, who is doing her thing in digital education. She's a Nigerian entrepreneur, and she's expanded her education initiatives by launching Skill Novu AI this year, providing AI-driven learning tools and mentorship, and her work continues to bridge digital divides across Africa. That is what I have for you. These are the things that are happening in our country and the things that are happening in our continent that celebrate powerful women. So I hope that you see yourself in these stories. And if you have a story about an achievement, you have a story about an exploit, a powerful woman who's doing beautiful, beautiful things, then let me know. Caroline_Murote on Instagram, at Caroline Murote Facebook, Twitter at Cara Murote, on TikTok, and at Power Radio across the board. Our hashtag is hashtag Sheversations, hashtag Sheversations with Caroline Murote, and hashtag Power Radio, hashtag Art of Expression. Coming right next is Ama Aje by Blink Bill and Lisa Odor Noah, followed by another banger, Mungu Halali, Blink Bill again, Chamtai Sage, Sarah Mitaru, Wambura Mitaru, and Lisa Odor Noah yet again. So as you can tell, I'm feeling myself, banger after banger by Blinky Bill. That's how we are feeling right now. So I'm gonna see you shortly after this break.
From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Zimeni bamba, zimeni ukweli wangu wa dhati ndio hii, wanishikisha, zimeni bamba, zimeni ukweli wangu wa mambo ndio hii, wanishikisha. Nakutamani, nakuhitaji mama, siji kukosoa kwani uko poa mami. Run it up, back it up, wacha nikupende, oh yes. Nakuhitaji mama, siji kukosoa kwani uko poa mami. Run it up, back it up, wacha nikupende, oh yes. That you want me for real. When your body move, you gotta know body breathe. I step, pull up the receipt, gotta pull up the receipt. Mambo ya mapenzi ni kubambana, girls they be rocking it one by one. 5 step, pull up the receipt, gotta pull up the receipt. Nakutamani, nakuhitaji mama, siji kukosoa kwani uko poa mami. Run it up, back it up, wacha nikupende, oh yes. Nakuhitaji mama, siji kukosoa kwani uko poa mami. Run it up, back it up, wacha nikupende, oh yes. Zimeni bamba, zimeni ukweli wangu wa dhati ndio hii, wanishikisha, zimeni bamba, zimeni ukweli wangu wa mambo ndio hii, wanishikisha. Oh na na na, show me that your love is real. Oh la la la, pull up slow, real close to me. Nakutamani, nakuhitaji mama, siji kukosoa kwani uko poa mami. Run it up, back it up, wacha nikupende, oh yes. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Nimepitia majanga makubwa lakini Mungu halali. Ningepotea nisipatikane lakini Mungu halali. Nasema kweli Mungu halali. Mungu halali. Si lazima unikumbushe kuwa mimi mwenye dhambi. Najua tena sana, najijua tena sana. Si lazima useme kuwa mnyonge kweli hana haki. Naona kila siku, tunaona kila siku. Kwa neema nasimama, ile mwamba ni salama. Binadamu hanitishi, natembea kwa imani. Kwa neema nasimama, ile mwamba ni salama. Binadamu hanitishi, mimi natembea kwa imani. Nimepitia majanga makubwa lakini Mungu halali. Ningepotea nisipatikane lakini Mungu halali. Nasema kweli Mungu halali.
kubwa lakini Mungu halali. Ningepotea nisipatikane lakini Mungu halali. Nasema kweli Mungu halali. Mungu halali. Ashajionyesha, anajionyesha, atajionyesha. Ashajionyesha, atajionyesha. Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Season after season, I need to remind me. You give everything and you get nowhere. Everybody think you got it easy. They don't see the cost like you see it. Am I not good enough? Don't bring a man down. Just wanna stand tall and add a good win. Hope that you get that. Forgive me, I went left here, looking for the right time, not for the faint or the weekend. Now, being alive is a feat and a ooh nah. On it again, put in the butt, don't meet again. I'm a rather race here, set the pace here, manifest get the case here. Is that push and pull and the rise and fall? Do you get what you want? Do you get what you need? Is it thoughts and deeds? See the brain man peace in the cold they breathe. Yeah, we want some ease. 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 Forgive me that I left here looking for the right done, not for the faint or the weak. You know, being alive is a feat. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Already, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Sheversations with myself, Caroline Murote. If you're just joining us here, 11:41 on Power Radio, you are welcome. Karibu sana. If this is your first time here, you can interact with us and let us know how you're feeling about the show so far. Caroline_Murote on Instagram, Caroline Murote everywhere else. Na pale TikTok,
at Carol Murote, and then at Power Radio across all the socials. The hashtag is hashtag Sheversations and hashtag Sheversations with Caroline Murote. Okay, already. Now, what were we listening to just now? The good sounds of Amaje, Blinky Bill, and Lisa Odor Noah, Mungu Halali. That was Blinky Bill, Chemtai Sage, Sarah Mitaru, Wambura Mitaru, Lisa Odor Noah, and then Fanny Kishe, Blinky Bill, and Lisa Odor Noah. So as you can see, hapa kuna trend. Tulianza na Jivu, tumeingia hapo Blinky Bill, Lisa Odor Noah. That's how we're feeling, all right? And right before the break, we were shouting out powerful women, and achana nawa online. Now we have a powerful woman, hapa sai. So I'm not by myself. I am joined by a fantastic lady here, and I would like her to introduce herself. So hi. Hi. How are you? I'm good. Do you mind using the mic? Oh, hi. Ukoaje? Niko poa sana. Yes, please tell the humans, tunawaitanga Sheversationalists. Ebu tell them your names. Okay, Hanzal Toma. Okay. I'm a licensed psychologist. Okay. Yes. Okay, so psychologist. Kuna kitu, I studied psychology, interesting enough. Sikumaliza, mimi ni wale wa hatuku commit. There's a lecturer who degree yenye nilimaliza sasa. Finally, akasema ati people who don't finish their degrees they have commitment issues. So your relationship yenye haiku succeed according to your mwalimu wangu. Sasa nilikuwa naulizwa every time I would tell somebody I'm studying psychology, walikuwa naniuliza, so you can read people's minds. And I was like, so how do you answer that question? Because hakuna mtu mwenye nimepatana na yeye who studies or has studied or practices any element of psychology mwenye ajapatana na hiyo swali. Actually, if you allow me to read your mind, then it's okay. So you can. So wewe unaweza. Ebu read my mind, sai. No? Actually, me I read your mind for your own good. Yes. So it needs to come from an interaction. Yes. So it needs to come from a conversation. Yes. So it's not magical. Sisi wachawi. Yeah, it's not a chawi something. Because I feel like that's normally where they're coming from. It's like, just read my mind, just niambie kenye nafanya. And I'm like, okay, you guys, when I'm nakuanga so ignorant. What's the most interesting or annoying thing watu wanakulizanga ama wanaassumingi? Jue ni psychologist, sasa wanaassume. Umepatana na anything interesting or annoying? Oh, the annoying thing is everyone will be like, najua unanisoma sahi, najua unanisoma. So I'm like, unani-analyze. Yes. So I'm like, apana, mimi naweza tu kukusoma ukiniallow you have something. Yeah. A burden in your head yenye unataka kuiondoa. Then from there, ndo nitajiingililia, unaona? We have a talk. That's it. So they normally feel vulnerable, exposed. Juu wanajua wewe, you're a psychologist. Si wote, but it's a thing, yeah? Yes. Kuna wengine watakuwa zile za, once I'm with you, najua kuna venye utani. Siezi kudanganya. Najua so tutajua. Safe. No, some people are like, nikiwa na wewe, I know I'm safe. Right. Yes. Right. Because like you know how to create that safe space. Yes. I love that. I feel like that's something we need to learn as a society. Thank you. About conversations and having safe spaces. Particularly amongst friends. Yeah, because I don't think tunajua like, so me I'm a Christian when I'm Muslim, sindio? So now there's something interesting about gossip yenye nimelearn recently. So now you'll tell me what your religion says about that. Gossip, yani it's anything you're saying yenye nikikwambia kuhusu tuseme producer wetu Flozz. Flozz anakuanga na shida gani Flozz? Let's come ya kichwa. Ndio anakuanga like ni kama anapoteanga like yani there's something wrong with her, like she's not okay. Yeah. And you know, I recently started to understand based on my faith venye sasa nimefunzwa recently to nikitu naambianga don't gossip, don't slander, hizo zinakuanga, but sasa apparently anything yenye itakuacha with a negative mindset ya Flozz, sasa hiyo ndio gossip. So for you guys, what's your perception on gossip sasa in the Islam world? I'm very curious. Okay.
when it comes to gossip in Islam, it's a sin. Okay. It's a major sin. So gossip ni nini uko? Like ni nini, what becomes, like saa tunaongea alafu useme hiyo ndio gossip. Unajua, you don't have authority to judge someone. Okay. Yes. So ukiongea vitu zenye ni negative kuhusu mtu. Yes, hiyo ni kama unamkosea Mwenyezi Mungu wako. Yes. So now I recently learned that as a society, we don't know how to not gossip. Tumezoea. No, si wote. Najua si kila mtu, basa imenishtua because I feel like as old as I am, haijakuwa kitu serious, haijakuwa kitu yenye is emphasized in society. Yeah. Like nikitaka kukuongelelea takuongelelea, nikitaka kumuongelelea nitamuongelelea. Like I don't really, I'm like si ni ukweli, sinasema ukweli ama si hivyo ndio anafanyanga, si ni ukweli. And then I feel like now in your career there is a big thing of that, because in order for us to create safe spaces with conversations, we need to not be gossipers. Okay, well, when it comes to psychology part, gossip, it's one of the insecurities that you have as a person, because you can't just waste your time gossiping someone else. You must have some issues inside you. So that's what psychology says. Yes. That by the time unaanza, and I think hatujuangi watu wengi, most Kenyans hawajawai funzwa hivyo ama they don't accept. Because mbona wewe unaonanga shida ya fulani? Why? Kila time. Yes. Na hiyo na ukijua, okay, tuseme like unajua makosa yake, in front her or him umwambie ingo yako, sikia, umwambie ingo yako sister, si poa hivi. Haisaidii. Yes, unafaa ufanye hivi. So ni choice yake. Yes. Si eti uende umeona nguo ya fulani. She doesn't know how to clad. Kazi yako ni kumwambia, fikisha hiyo information and then move on with your life. Sio lazima sasa muende kudiscuss. I think I'm learning that. I've been very, very challenged because hiyo sana kitu tulifunzwa church recently yenye, and it came from scenarios. Kumekuwa na story ati sasa tuseme mimi ni leader kanisani, si ndio? Alafu sasa wewe umekuja ukaniambia shida yako. Sasa mimi naenda kuambia Flozz, hebu tuombe huyu msichana. Ako na number 1, number 2. Sasa pastor wetu akasema don't use prayers to gossip people. Like by the time we have finished praying, I should not know huyu msichana anapitia nini. Kama unasema wacha tuombe Hanzal, tumuombe. But hiyo prayer isiwe a channel. So don't use help like unataka kusaidia Hanzal as a hiyo kitu ili ni challenge, because I feel like it's very normal in our African culture kuongea. Yes, kuongea tu doubt. Yani saa tujui ati hiyo kuongea, a lot of the time it becomes gossip. And I think now coming back to safe spaces, why a lot of people have trust issues with sharing is because sasa huyo mtu anapeleka story yako to the next person, to the next person, na hajafanya what you've said, haja confront, hajaongelesha mwenye ako na shida na yeye, ama mwenye ameobserve ati kuna juu na kuna action yenye amechukua swa. Exactly. Yes. Like, why are you telling the third person? So the problem is you trusting that person. So yes. And that's why people at the same don't time believe. That person is also bad because you don't have that right. Kuongelelea mtu how unaona? Mbona ubaya wake wewe utoe? Okay, ukiona ubaya wake, leave her. Sindio? Him. Yes. Achana nae. I like that. Now Hanzal, tell me, because again, speaking about our African culture growing up, Ebu, now let me know, like, what has been the most exciting thing about you being a child? Before we were like a grown-up. Yani to say I'm an adult, I'm in this Kenya, I'm taking care of myself. A beautiful memory, a period of time in your life where you're like, kama ningerudi hapo naeza. It was a beautiful memory. Beautiful memory, like for you as a child. Okay, tuseme our moms. Yes, the way our moms talks to us. Okay. Yes. So kuna story, was there something ama you can describe how that relationship was? Like how African women treat their kids. Okay, so me, I want to know yours. Mine? Yes, yours. Something interesting. Yeah, ama kitu uli cherish sana, like you really appreciate to the point sahi ukikumbuka unaweza sema. Oh yeah, I remember. Friendship. Okay. Unajua ukiwa mtoto hapo ndo kuna friendship. Ukiwa wakubwa hakuna friendship. Okay. Kuna partnership.
kuna relationship between who and who, like okay, tuseme kama sahi me and you tutaweza partner, we can't be friends. We can't be friends? Okay, like unajua that kind of okay, yes we can be friends, lakini that kind of friendship hiyo ya utoto. Aki utanikuja kunitembelelea, utakuja kwetu. Sasa lazima ufikirie huyu mtu ananisaidia. Yes. Okay, so you loved the innocence of friendship. Yes. Kila mtu alikuwa tu genuine. Yes. Hakukuwa na intentions. Alafu tukiambia mtu si tumekula hii, hata kama wao hawajakula atasikia vibaya. Jua ni mtoto, asikii vibaya. Atasema wow. Yes. Okay. So hakuna insecurity hapo. That is what I love. Okay. Yes. So you miss that very much. And sasa fast forward, what's one thing you're enjoying about being an adult? Taking my responsibility. Ni gani hizo? Taking care of myself. Like that's something that you enjoy? Yes. Like una enjoy kulipa tokens jamini? Acha nikwambie. No, hapana, sijasema bills. Sijasema bills. So hebu niambie like, responsibility, like what do you mean? Like viewing the world at it is. Okay. Unaona, yes. Kufika hii mwaka, okay, even if I'm that young or that big. Yeah. Ni kwa neema. Okay. Yes. So that is what I appreciate. Okay. So like that progress. Reaching where you are. Yes. Okay. Yes. I love that. So it sounds like you're a grateful person. Now tell me, Sai, if you were to be given all the money in the world, yenye unaweza fikiria, whether it's 3 billion, 2 million, 20k, yenye Sai unaweza fikiria Sai. And then uambiwe hii pesa ni yako, do whatever. What are the 3 things you're doing now? Leo, yani hata kama uwezi maliza kufanya like top 3 lazima uzifanye with that money. With that money? Yeah. The first thing I'll do, I'll do something that can change the society. Nipe kitu moja specific, very specific. Juu pesa ni yako, sisi hata hatujui uko nayo. So tell me. Unajua kitu ya kwanza mtu yote tu akipatanga pesa, kitu ya kwanza uwe nani. Mami. Lazima kumbuke si ndio? Mama, yes. That's beautiful. By the way, usiassume kila mtu wewe uko afadhali. There are people who are not like that. Kuna mse sahi anaenda na East or West. Home is best. Is the best. I love that. Charity begins at home. Yes, thank you. So you pay it back. You're like, let me take care of you. Sa unamfanyia nini? Ni shopping ama ni nyumba ama ni nini? Like unamfanyia nini yenye unajua tu ata appreciate. Ama unamwambia you never have to worry. Yani mimi ndio sponsor for life. Acha nikwambie. Okay. Unajua when it comes to me, I'm a female. Yes. Sisema I'm sponsor for life. Yes. I have nikioleka, unajua I have some responsibility. Yeah. Uko kwingine. Yes. So I'll do something yenye hata nikitoka, hata nikimwambia mom leo sina, atakuelewa. Kuna mahali atapata hapa. Yes. So like a business investment yenye inarudisha pesa. Yenye inarudisha pesa. So an investment which can take care of her. Yes. So you what would you start? No, venye unajua mamako. Ni nini sana hiyo ni investment gani unaweza mtengenezea ama umweke yenye itarudisha pesa? It depends na chenye anataka sana. Wewe na pia age. Ambiwa sahi hauna uko na 1 hour sahi na uwezi mpigia simu. Just decide for her itakuwa nini yenye unaona itamfit, itamsaidia. Si unajua sahi yesi mtu wa kutembea si ndio? Okay. Yes. Okay. So like venye anaenda anazeeka si ndio? Yes. So ni ile tu kujenga nyumba. So nyumba and then some cows there. Okay. Milking. Okay. Shamba. Okay. Yes. Then all from right. there. Okay. Yes. Na labda umwekee kaduka pale. Yes, kaduka sasa ni choice yake. Hiyo ni choice yake. Juu once place yenye tunatoka si hakuna maji. Okay. Yes. So okay. Uko ni wapi uko? I'm from Kisumu but I'm not Aluo. Okay. Yes. Okay. Ndio tu nimezaliwa huko. Sawa. Yes. So you speak the Luo? Yes. Lazima mnifunze. Me, I'm looking for a man from that side. Kuja utatunzwa mama. Natafuta. Hawabahatishi with them. They know to. Okay, tuseme tu mwanaume. Not all tribes ni wabaya. It's someone personally. I know that. Yes. That's, by the way, Mimi, I've not been raised in my tribe.
So mimi hakuna kitu naelewanga ati unafaa kuwa hivi. Mimi nikikuja kwenu nipate hivyo ndio mnafanya nipende, nitaanza kufanya vitu hivyo. Mimi by the way I'm very sure I'm Kikuyu. Alafu pia naishi mahali nilizaliwa but si kwetu kwa ploti. Yeah, like karibu. So basically I live at home. Like where like if I was very close with my people, ningepata ati huko ndio sasa these are my people. Nafaa kuwa hivi. Lakini naangalianga hao watu. Like I'm not like this. I was raised in a different manner. Exactly, just like you. When you were raised in a different place. So labda ukienda home. So kwenu like Mali you're from tribally where is that? Where is home originally? Manubi. Yes. From which part of Kenya now? Where are your people from? Wenu? Because najua history yenu inakuanga from all over. From all over. Sasa hapo ndo. Yeah, next time please. Okay. Change the topic. No problem. Sawa. So and then you identify as a Nubi more than a Luo. Yes. Lakini you understand both cultures. Yes. I love that. So I realized ikitu ya ukabila and when it comes to judging people based on tribe, utapata out of 100 labda ni watu 10 ama watu 20 wenye wako hivyo. Lakini 80 of them ukiketi na wao waelewe, utapata by the way mtaelewana. Ni venye culture matters. People don't understand that culture matters. You know that. Like mimi sitakula venye unakula. Unaona hata venye tumevaa, venye tunaongea, we are very different. But haimaanishi ati because uongei kama mimi ama upiki ukuli kama mimi. Haimaanishi ati hiyo ni tribalism. Sasa hivyo ndio kuna kuanga na mashitani zingine zinatutu you know, and I feel like it's very common. In Kenya, tribalism is something yenye nafaa. Okay, mimi hii serikali ya Ruto chenye mimi napenda. Okay, chenye mimi naipendea. Unaona saizi ukabili na pungua. We are all the same. Okay. Like unaona venye alipatanga hiyo kitu, people were like, Kalenjins wamechagua huyo mtu wao. Saa hii. Yeah. Kila ukikauka tunakaukiwa sisi panda inapanda kila mtu. Tulikula tear gas pamoja. Saa hii hakuna mtu anataka kujua. My sister, yani nikikuambia saa hii hakuna wewe ni wa wapi? Si ndio? Bora tuwe ni Mkenya. Like umekula leo. Unasikia mnakaa na nje nasema, si ndio? Ndugu yetu. Huyu ndugu yetu. So by the time next elections ikikama alafu watu wanauana. Okay, mimi sijui where bad be. Okay, the bad thing mimi sijui inatokea wapi. But the good thing is yani kuna hiyo unity inaanza kukam na tuoni. I think it's true. Mimi nimeiona. Nimeiona mimi. By the way niliona. Unaona June 25 last year. Mimi nilikuwa kwa streets. Nilikula hiyo tear gas nikaiona. I was in fact nililia not because I was angry but because I was happy. I'm like I have never seen Kenyans being together. So hata wengine wakidanganywa huko Eldoret, wengine wakidanganywa huko Mount Kenya, wengine wakidanganywa huko Kisumu, the majority wenye tumesoma, wenye tumechanuka, we are seeing what's happening. Yes. I love that. So that's number 1. Sasa kuna vitu mbili. So what are you doing the second thing with this money? Sasa umefanyia mamako. Tumia mic tafadhali. To myself? Yes. Hey. Pesa unafikiria Kenya unafanya na pesa? Hanzal. Sasa si lazima tunajua pia kulipa manyumba. Kwa hii Nairobi pia it's a hard thing. Ni pesa mingi. Unajua wewe ndio umedecide ni pesa ngapi unapata. Can I tell you something? Tell me. Pesa ni mingi lakini nini unataka? Unajua unaweza jenga nyumba ya milioni 5 my friend na ni moja tu. Okay. Yes. So hiyo ndio unataka wewe. Lazima tukalie kitu kizuri. Okay. Worth it. It was fine girl, baby girl life, soft life, taki na shida. I love that. And then the third thing, so we've taken care of mom, tuko na nyumba ya 5 million. The other thing, yenye sawa for sure utafanya. Your community. Okay, community. Yes. Alafu sawa unawafanyia nini? Because you know community ni wengi, there are so many different groups of people. You have to do something. So wewe unafanya nini specifically? Me, I do counseling. Okay. Yes. I also have a bureau. Okay. That I train girls. I love that.
in my bureau also we have cooks if you want cooks, but mostly cooks wanakujanga tu like wao wamesomea tu, sisi tu kuwatafutia tu job. Okay. Cooks, gardeners. Okay. So gardeners pia tunawa train. Okay. So cooks, inshallah. Yeah. I love that. Yes. So now you'd like to pour money back into that agency yes. and the work that you do with the girls. Yes, yes. I love that. And because here pia, mi naona like we don't do it like other agencies. With us, tunaika equal agreement, like uwezi frustrate msichana pia hizi kakuletea kitu. You must sign. Okay. Yes. So muwe professional. Yes. Kabisa. Na msichana pia kabla aende lazima atajua anaenda kwa wenyewe. This is what hii ndo inanipeleka. Yes. Yes. Hii ndo ni kazi yangu. Full stop. Na mwenyewe pia anajua anafaa kulipa msichana siku fulani. So hatutaki hizi stories za social media, mna trend juu alichoma mtoto ama mna trend juu you the boss madam amepiga msichana wake. Na pia tunaika like kama mtaelewana na yeye mwachane. Yes. Venye hata kwa mapenzi. Thank you. Yeah. I love that. And I think so even the details za msichana unapata naacha. Okay. Yes. So okay. We have both details. Okay. For the safety. Okay. Unajua like we are trying to unajua watu wanalia kazi and then there is insecurity. Yeah, that's so okay. Unapata mtu pia akikupata unaweza unatafuta kazi mtu akikupata ukiwa desperate someone will mistreat you. That's true. So unaona like you want to help lakini unashindwa ni wapi. So that is why tumeleta hiyo bureau. Yeah. To kumaliza hizo mashida. Uwezi na nini unafunza watu the right way. Yes, you train them up in the right way. Yes, thank you. I love that. Yes. Okay, so what's the name of your bureau? Sineno House Help Agency. Asi? It's Sineno. Oh, Sineno. Sineno, yes. Sineno House Help Agency. Yes. So gardeners, cooks, nannies. Yes. Okay. Beautiful. Housekeepers. Cleaners. Yes. So anything that has to do with the household. Okay. Na hii ingine that you're doing with girls, what is it a different organization? Counseling I usually go for counseling in schools. Okay, so unajipeleka wewe mwenyewe? Najipeleka. Okay. Walimu labda anaweza niita. Okay. Times for closing. Right. Italingana na occasions. Yes. Okay, beautiful. Because I can see now, I can see that you have the heart of grassroots. Kuna watu, you have people in your heart, which is beautiful. Because I feel like a lot of us tunakuanga very focused na hiyo rent. Nairobi mapenzi, like you're like bora tu mimi niingie ofisi nifanye kazi yangu nilipwe, hakuna mtu nimeibia, I've not insulted anyone, niko sawa. But why I really love having conversations with community builders and people who care about the community is that as much as ni kazi, si kazi, because your work is assisting a lot of people. Yes. Na pia una-assume ati unalipwa. Now what do you tell people who assume that unafanya juu unalipwa? Hebu waongeleshe. Mimi, okay, with me, when you assume unalipwa, I'm just creating a safe place for you. Yeah. And why does it matter? Because there's a lot of people, again, like I've said, they're very individualistic. They're like, it's not my business. By the way, me. It's okay. It's okay. Me with me, those type of people. Unajua kila mtu si wako. That's true. Life, yes. So tuachane tu na wao and you find people who are like-minded. Thank you. Okay. Yes. People who want something good. Okay. And they want something similar, ndio mnaweza songa pamoja. Yes. Yeah, because you're not going different ways. Okay, love that. Na sasa, now let's just go this side on the work that you're doing with the girls. So what's the age group like of the girls that you counsel? Teenagers. Yes. Hey, teenagers are interesting. Mimi mwenyewe nilikuwa mimi as a teenager nilikuwa so nilikuwa na mashida zieleweki. Acha nikwambie, ukitaka kujua mtu wa kucounsel ngumu ni teenager. Hey, so wanapitia nini? Rafiki yake pia atamcounsel. Hey, na wanasikiza kila mtu. Leo ni wewe, kesho mamake, alafu unapata it's hard for a teenager because the background. Yeah. Unapata mamake ni Lewandowski. Yeah. Baba ako kwingine, unapata baba ako kwingine, mama ni Lewandowski, ama mama she's doing prostitution, which is okay. I can't judge the parent. Yeah. Juu sijui ni nini imemfikisha hapo. Yeah. So it's hard, someone like that, it's hard
kumuondoa huko. Alafu unapata you don't have that much time. She doesn't. Alafu unapata tena if the girl of the boy ayuko ready kuchange, it's hard. Alafu pia a teenager pia kuchange, it's hard juu ya environment. Unaelewa? Kama hizo zama ukipata watoto wenye wanaanza kuvuta mabangi unasikia shaki ya Mungu mimi nitachukua tu kiboko na nigonge hao watoto wote. Juu na waongelesha na bado wanaendelea. Ni nataka kuwaongelesha. Yani ukiona mtoto mwenye anavuta bangi ama sigara 12 years. 12 years. That's a baby. Lakini ameshajua vitu za watu wakubwa. Anajua kila kitu. Yeye ni msharp but in the wrong way. Unajua hata nikitembeanga nikipatanga wasichana wanasema msuri sijui my boyfriend na wasikumanga kitu nawaambia wewe. Next time nikipita hapa nataka uniambie story ya kitabu. Thank you. Unasikia ni kama we go back to zile the child belongs to the society. Mali tukikuona pale tunakuchapa sisi wote. Society, the child is for everyone. Your child is my child. Ndio nasema sasa I feel like tunafaa kurudi hapo. Juu sahi utasikia mzazi akisema mbona, because also tumechange sana. Kuna watu wenye kusema kweli they do abuse children. Thank you. So it's complicated. So I feel like people like you who are actually in that space where you understand that it's your role to build the community. A child belongs to the society. A child belongs to us. I feel like sasa this guy, sasa nimesikia hiyo bangi, so clearly hapo kuna maneno ya drug abuse. And then kuna peer pressure pia umetaja hiyo. So what other things are these teenagers going through? Because I'm sure hapo kuna kuwezi kosa teenage pregnancy. Haikosi. Unapata msichana ulikuwa unaongelesha. Sana. Yani tu tungepata tu hiyo some, yani tu tuseme like the parents sana. Ndo wanafaa waongeleshwa hata kushinda watoto. Because the parents ndo wanapea watoto pressure. Acha nikwambie watoto parents mtoto anatoka na pressure kwao. Mtoto ni sponge. Anabeba kenye umemwekelea. Thank you. And then unapata hii generation yetu ya sahi. You find a lot of people unapata their parents wanawapea hiyo luggage. Ama umebeba kila kitu and then life inazidi kukua ngumu, so it's hard. So it's hard. I understand. So what do these girls like, tuseme sasa mmeshaongelea hizo vitu zote. You've understood what this girl is going through. Do they get moments to just be children when they are just being children? Like, because unaona ukipatana na msichana and then kuna mwenye amerepiwa ama anakuanga defiled, tuseme hata ni kitu ya kila time, si hata once, ama mwenye alipitia hiyo kitu once. Unapata most girls when wanakuwa raped or having an affair at early age, unapata most of the thing that zenye naletanga vitu kama hizo zenye nachangia alinunuliwa chips na soda. So do they, and that's the thing, that's what I wanted us to talk about, the innocence of, is there hope for these girls in the sense that there is because mtu anaonanga huyu msichana sasa alishaharibika ama walishamharibu. Yes, there is hope. Hata msichana mwenye ameza there is hope. Okay. And what's an interesting conversation umekuwa na with one of these girls? One or two, like kitu yenye msichana amekwambia nyo like gaiwa hiyo ni funny. Because I know there is a lot, but pia now with the innocence of childhood, kuna venye mtoto mwenye amekula sukari utamuuliza mbona umekula sukari, asahau alikuwa anajidefend, asahau alikuwa achapwe, aseme guys si ni tamu. Like yani hata usahau ulikuwa mchape because now they are just a child. So I'm sure, so that we stop seeing these children as statistics. You realize that they are human beings with a sense of humor. If you would focus on those parts of their innocence. So Nini, what kind of conversation sometimes do you have? Alafu unapatana na an interesting comment ama story too interesting which doesn't have to do with the challenge. Okay. Unapata most akikwambia ukimuuliza why do you have a boyfriend at this age? It's sujuni mom pia anakuanga na boyfriend. So kwake ni obvious. Why do you do that? Mom and dad usually do it. By the way, akona points. Akona points because sa unamwambia aje, monkey see, umesikia hiyo phrase nasemanga monkey see monkey do. They learn. Don't tell children, show them. Wezi niambia mimi kama 12 years lazima unifunze.
Because kama sijui sex, mi namuona mnafanya. Si pia mimi hormones. By the time I was 8 years, my body had already started changing. By the time I was 12, if somebody, tuseme tungekuwa huko 1950s, I could have been married. Like my body, and then my period started at 12 years. My menses. So you see, my body was mature. Like in the sense that at her hips, I had breasts at 12 years. So 12 years is a hormones between 8 and 12. Wasichana wengi na chakula tunakula nowadays, alafu pia unapata exposure ya social media, magazeti. They know that they sex, but hawaelewi like sasa when, who, how. Can I tell you something? Mtoto wa 7 years ukimpea simu yako atajua benefit ya simu. Atajua. Haya, lakini ukipea mtu wa 50 years hii simu atasema itanisaidia nini? Mtoto wa 7 years atajua I can Google. Sindio? Yes. Exactly. And I think now a young girl who's 12 years who tells you that anafanya juu mamake anafanya ama babake wanafanya with other women, yeye hivyo ndio anajua. Hivyo ndio amefunzwa. Hajafunzwa anything else. So, according to her and logic yake ya 12 years, yeye ako correct. Sasa ni kazi yetu as adults kumfunza kitu ingine. Sasa hapo ndio shida. And I hear you saying. And then marriage pia ya kamwistay. Mambo mingi sana. Sasa wasichana wa hiyo age wanafanyanga ama niyo ya wazazi. Influence like, ya wazazi. Ya wazazi. Okay, ya wazazi pia na wasichana wadogo unapata mtu 15 years ashaoleka. 15 at 20 ashatoka kwa marriage. So you cancel girls and this girl has a husband. Anasema kuna so unamwambia aje na yeye ameshaoleka. Wanasikizanga kweli. With me ukishaoleka if the guy is good, unajua pia marriage doesn't define age. That's true. Yes. And like unaweza pata kama wazazi wetu walikuwa wanaoleka wakiwa wadogo lakini wako hadi sahi. Hakuna hizo za tuseme wanaweza elewana. Wanaweza elewana. But sisi now we know. So mkiwa mbogi moja, solution ni kuwaonyesha venye mnaweza endelea. Okay. Yes. So it's kuambia waachane. Okay. So juu hawatakusikiza. Okay, tuseme like kama mmoja wao anaumia, utaingililia kati. Lakini kama wako sawa ni ile tu challenge juu marriage pia iko na challenges zake. So kama kuna especially at 15 I can imagine. Juu mimi at 15 guys, I wanted to listen to music. Niende home nikule leftovers, hoping chakula yenye niliacha jana kuna sister yangu ajanikulia na homework. Sana jaribu kuimagine 15 years. Mimi mwenyewe I'm trying to imagine like 14-year-old, 15-year-old Caro. I don't think I want that for my daughter. You know mentality of people are different. You at 15 you are like that you kuwa na mtoto. Someone at 15 mwenye akona mtoto atafikiria different thing. So it's even challenging because your age wants this. Yani uko present future. It's challenging. So usipo shika laini chances zako za kufanya mambo za mabaya it's high. Wow. Yes. And so for you as a psychologist, what's the most challenging thing? I know challenges ni mingi. Ni mingi hata tunaweza kuwa hapa mpaka kesho. But would you say that there is something which you're like, saa hii nayo, yes, tunaendelea, tunasonga, but hii nayo inakuanga ngumu hata tuki. Hapana, challenge yenye iko ni someone has to be ready. You have to be ready. Mimi nataka kuchange. Uwezi ni force. Yes. Uko willing kunisaidia. Even if you are that psychology, kwa profession kiasi gani, na mtu hayuko ready kuchange. Wewe si magician by the way. Wewe si Mungu. Wewe ni force. Nakwambia utamwambia narudi huko. Utamwambia narudi huko. Utamwambia hii. It's hard. You can take a horse to the river. Ni ile tu mtu atasema I've made a mistake ama I want to try the best. So I have to be willing to change. And that's the hardest thing because many people hawako ready. So you want help but you're not willing. You're not willing. Yeah. That is why unapatanga mtu to an extent yani ni maamuzi yako kufika kwa psychology. You see? Ni maamuzi yako. So tuseme like kama watoto naye tunawafuata like kwenda kwa shule, do they have growing mind? Okay. Yes. You know tunaweza ngangana kidogo. Naweza mwambia hii ifanya hii shauri yako. Si ndio? Yes, na shtuke. Wale wakushtuka watashtuka. Wale wenye wanataka hii watafa.
taifanya hivyo. Okay. Lakini wale wengine unaachana you just leave them. No, hapana, not you just leave them. Acha nikwambie usiwaacha mtoto. So unaendelea you continue hadi siku yenye ataamua mimi I guess I can see how that could be draining. It's draining. Ndio maana nimekuambia someone has to. Yeah. Na sasa what's rewarding? Kitu yenye now you're like, wow, I'm glad this is a beautiful thing about this job. If someone change. Okay. For the better. Do you see a lot of those cases? Yes. And now how do you feel? You're like, sa huyu msichana ameacha kuvuta bangi, ameachana na huyu boyfriend useless, amerudi shule, ako sawa, hana hasira, just whatever the case is. And you've really seen that tangu tuanze kuongea, sahi amebadilika kabisa. Hii counseling imesaidia. How does it feel for you? Una feeling aje sasa? I feel like nikimwona, unajua as a teacher pia, ukiona mwanafunzi wako amepass, that's your joy. Yeah. Junior ndo imekuweka hapa. Si ndio? So as me nikiona ame succeed, you too. Yeah. Succeed. I love that. Be who you are. Yeah. Who you want to be. Yeah, I'm just here to help you be the best version of yourself. Okay. Okay. Ladder. Okay. Yes. Wow. And as somebody who's a practicing psychologist, what are the challenges in your profession that you feel like sasa outsiders, sisi wenye hatujui, maybe I'm not qualified, naweza ongelesha beshte yangu, niswangu, MC pale church, but I'm not in the profession. It's not my everyday thing. Hakuna mtu ananitafuta like nimfanyie counseling ama I won't go anywhere and I'm going to be considered that way. So what can those of us that are in the society, we care but we're not psychologists. So cause hii ni maneno ya mental health. You're dealing with inside. Yes, mashida zinaonekana huku nje. Kuna symptoms, you can see huyu mtoto anachapangwa, huyu mwingine they are abused, but you guys are dealing with the damage inside. Sindio, as much as you can also give someone food, hivyo kumsaidia ndio mkiongea mtoto asiwe njaa. Hiyo ni external. You guys are dealing with the internal. What can the rest of society do to assist professional psychologists? Actually, that's a tricky one. Mimi kama Karo sijui, like by the way siwezi ongelesha msichana, tuseme na tuko wengi, tuseme I care. Okay, like tuseme, are you talking about the society? Yeah, society. Like what can society do? Like what kind of support can society give to workers like yourself? I think society sometimes can one is like a whole, like this is our place. Okay. So tuseme like tunafaa hawa vijana, unajua hiyo that's okay, hiyo ni kitu yenye chief pia anafaa aone pia, unaona. So physical spaces. Yes. First of all ndio muweze kupatana. Yes. Okay. Kuna kitu ingine? Kitu ingine hiyo tu ndio ni best. So just the spaces. So it means that's one of the biggest challenges as well. You want to cancel young people, young girls, but hakuna mali mnapatana. So inakuwa tu shida juu. The spaces na support yao pia. They have to raise the awareness. Okay. Yes. And how can somebody like me mwenye anasikia, okay, of course hizi vitu tunajuanga zinakuanga, but then you deal with them every day. So how can I raise awareness? What does that mean for me? Somebody unajua kuna vitu zingine zenye unafaa ukatae. If you see something bad, you support. Unajua hii ni mbaya. Okay, yes, we know we are in a corrupt country. Lakini this is bad. Yes. Utachukua action gani? So it depends on what it is. So ndio maana nasema teenager. Okay. Mtoto mdogo like umepata amesimama na kijana. Action gani utachukua kama mzazi? So I would first go and talk to them. Nijue tu kama niko suspicious hapo kuna shida. Acha nikwambia watu wa siku hizi ni ngumu tena ku approach. That's why I'm asking, because wewe ni professional. Hiyo inafaa the chief first. Chief wa area ndo anafaa ingililie first. Okay. Unajua with chief nini yake inaweza zunguka kushinda. Yes. Yeah. So from there chief pia kishasema the MCA waseme chief na nini all the leaders. Okay. Then from them to normal citizen anasema like nyinyi watoto si tulisikia mmekatazwa. So it needs to start. So what I can do as a common mwananchi is to make sure that I partner with the authorities of the area.
Saa hiyo ujumbe itoke from up. Yes. So kila mtu asikie watu wagashie mekatazwa. Mkipatikana like so now that gives me authority. Yes. So nikiona shida lazima niende kwa chief. Yes. Tusaidiane na yeye. Yes. Okay. I like that. Juu itakuwa safe kwako pia. I won't be a victim. Yes. Juu kila mtu anajua. Yes. Na kila mtu tumeshaambiwa. So nakumbuka kitambo anda ijata mtu mdogo kabisa izingia kwa club. Na sai hata hawataki ID. Del Monte. Sikia watasema ni Del Monte ndio mtoto anakunywa, si tunakunywa yetu. Ukikunywa pombe mtoto anaona nini? Daddy anakunywa. Mami anafanya nini? Yeah. By the way, hizo story ni mingi. Kuingia club is not an issue. Ni mingi sana. Yeah, 14 years, 15 years, 16 years. Unajua inafaa watu hata wakifanya mastare yao, lakini you know, hata ukienda in Arabic countries, si unasikianga pombe imekuwa banned, lakini si pombe hakunanga huko. Pombe iko, Warabu wanakunywa, lakini ni ngumu kuona hivi. Na ni ngumu kupata mtoto hivi akikunywa. Kuna hiyo self control, kuna discipline. Kwanza ni ngumu kupata. Imefichwa kabisa. And I think that's how it should be everywhere. That's something I really like about the Arabic world. And then what I've noticed is that you know, when it comes to society, mwanamke wendo ni kio ya society as a woman. Unajua mwanamke akiharibika, the whole society collapse. I love that. And an opposite. Akishine hivi, the whole society Sindio. So unasikia kama saa hizi marriages ziko na challenges juu women. So we have to focus as women. At least sisi yetu imetushinda sahi, lakini generation yetu ya ya chini ya watoto wetu at least wafanye better. Yes, thank you. So we have to do something. Something must be done. I love that. So you've spoken about the importance of women, you know, being an example. Yes. Sindio. Yes. Now, in your profession, in the spaces that you do, so you're there talking to girls. Do you have your male colleagues talking to boys? I usually do. So wako? Yes. Boy child is being spoken to? Yes. Juu ndio kitu tunasikianga kila siku of tuna raise empowered girls. Where are the men that will marry them? I know not every girl wants marriage, but saa hiyo ndio inakuanga example ya you have empowered all these girls and then they'll find useless boys. Useless jasema kila mtu ni useless, but sasa mimi umenifunza kujisimamia, umenifunza kujikinga, umenifunza kila kitu, I'm educated, I'm smart, I'm wise, I save money, you know. Najituma, alafu napata boy mwenye hakupata hizo tools zote. So that's the thing that makes it really sad. So what now, you deal with girls, but now what do boys need at the same age? Now they are boyfriends. Juu, boys and girls are different. Wanaumia, by the way. Yes. What do they need? Like, what do young teenage boys need, especially in the space of counseling, from your experience? Unajua wanaume, cases zao ni different. At the same time, wanaume ni watu waongo sana. Men can lie. Men can lie. By the way, unajua hata kijana mdogo anaweza kudanganya. Akisi ati wanaweza wanatudanganyanga. They do. So if you want to know, yes, women has strength. Mwanaume lazima kufikie mwanamke na uongo. Ukweli uongo. That's true. Yes. So sasa tunawasaidia aje? Juu I desire a balanced society. Yani to bebe like our people. Juu wanaume pia wanaumia, by the way. Wanasaidika aje? Because at least for girls, you know, creating those safe spaces, you know, and then just taking care of them physically, making sure this girl is not being abused. If she's in a relationship, it's healthy. With men pia, their mental health. Yeah. Sana. Wanapitia sana mental issues. Yeah. Like bipolar. Iko common sana kwa wanaume. Especially the abusive ones. A lot of people don't understand that a lot of these abusive men atasema I don't know what happened. Yes. Anakuanga sawa, alafu all of a sudden. Unajua pia wanaume pia pia wanafaa waangalie. Like both to people are equal. So just give equal attention. Ni ile tu your capability ndio itakuinua. That's it. Okay. Reach where you want. Unajua unaweza cancel 100 people hapa. Lakini wawili ndo watakuwa president. Ukweli. In different states. Yeah, that's true. Yes. That's very, very true. So, ni kama zile motivational speeches za high school. Hazikuwa zinasaidia. Si kila mtu sisi wote tulikuwa tunasikiza. Kila mtu. Lakini unaona saa hii kuna mwingine nurse, kuna mwingine kuna different. Yeah.
Okay. And so sahi now with this, we have a very, tuseme, we have a tense society. There is a boy that kuna time tuliendaga shule counseling, then there was a boy that raised his voice. Akasema eti wazazi wanafaa wasikize pia. You must make a room for them. Okay. Unasikia mzazi akitaka kuongea na mzazi yako. So unapata hiyo. Lakini unajua msichana atakuwa na option. Okay. So unakataa nani ananiangalia. So we need to give boy child a chance pia waongee. Wasikie wako na nafasi. Lakini pia wanafaa waongee. With them also, by the unajua pia wanakosa jobs, they lack a lot. Kuna pressure mingi huko nje. Yeah, because I feel like by the time you're 18 years, tuseme saa uko home, tuseme kukua home si option tena. Sa hapo ndio they fall into drugs. Because unapata a lot of young girls who fall into drugs ni peer pressure short while. Correct me if I'm wrong. But for a boy akianza inambadilisha for life. Anakuwa tu mlevi. Hapana ashata na 18 years hapo umeenda mbali. Unajua mtoto kijana anaanza kufikirianga akiwa mdogo. At the age of 3. Yeah. Watoto vijana ukiangalia most of them utawapata wamekaa wanawaza. Unajua ndio maana inasemangwa mtoto kijana afai kuona mamake akistruggle. Anafaa because they are told from a young age you're the man of the home. Daddy unajua wewe ndio man of the home. Wewe ndio mwanaume. Afai kuona juu unajua yeye atawaza kushinda msichana. Msichana atakuanga unajonga yako akusaidia yako. Tupate tusipate that's okay. Tuko sawa. Kijana atawaza where is my dad? Nijua fanyi kitu. Where is my dad? Sasa kijana mwenye amelelewa na single mom. Sana akona struggle yenye haieleweki because the girl child akona mamake. Na acha nikwambiange. Kitaka kujua mtoto mwenye anahitaji baba sana ni msichana. Your love. Yes. So tuseme unajua when it comes to fathers wana pamper wasichana. Okay. Yeah. So tuseme for girls they need role male father figures because of love, and for men they need an example. Support na example. Okay. So we're taking care of all of society. Yes. I love that so much. Now when it comes to older men, sahi kuna shida ya femicide Kenya. Sana kuna shida ya GBV. I'm sure umeshapatana na hizo kesi mingi. Like hata kama maybe si direct umesikia they are all hakuna siku utakosa story kama hiyo kwa news, whether ni online ama kwa gazeti. What do you think is causing that thing? Let me just say friendship. Okay. Hizo groups zenye you involve yourself. Unajua mtu kingianga kwa campus, you find a group yenye naku for you to match with them. Unajua pia it's a challenging. Choosing friends pia ni challenging. Okay. As an adult. Okay. Unajua kama hujapata mwelekeo huko chini, it's hard for you to choose where to go. Unajua yes. So unapata whatever they are doing for you to get along with them, most of the time you will find yourself lonely. Alafu unajua kijana ni ngumu sana kuwe singular. Yeah. But with women we can. Tunakuanga tumetosheka. Yes. Yeah, we are patient. Thank you. Amana ataona gai lazima niwe na mtu. Hata kama atakuwa single lakini bado kuna mtu hapo behind the scenes. Yes. So saa tunaambiana aje with regards to femicide na GBV. Hii kitu inaisha aje? Hapo na inataka action nyingine yenye. But here the society has to come out. Okay. Your voice, my voice. So we have to come awareness out. Vizuri. Yes. A lot of awareness. Yes. Okay. That is the only way. Yeah. So we just create mi naona tukiflash Kenya tuanze tena. That would be beautiful. Yeah, kila mtu atupe pale kwa choo. To flash when you wata survive kwa drain sasa waanze kutoka. Yes. We start afresh, yes. because but people change. They do. I just think it's a very generational problem. Juu napata kijana wa 20 years na baba wa 60 years wote wanachapana, wanauana, and it's very sad because unajiuliza sasa okay tunaweza sema hawa wengine ni wazee wako na hasira, hawakupendwa, walilelewa 80s, 70s, 60s. Yes. Lakini kijana wa 20 years Gen Z anachapa girlfriend. Unajiuliza haya,
Like it's no longer a generational. See ignorance. The background trauma. People are working with the trauma, by the way. So we're people not healing. Heal. So we're not healing. Yes, that's the problem. That's the problem. We're not dealing. Once you heal, you know your way. Akia Mungu, mbona upige msichana wa wenyewe? You'll be like, it's not hapo umenikosea, hatutaendana. Yeah. Yeah. Hata kama ni kunyamaza utamnyamazia na umwache akiwa safe and stuff. Yes. Lakini unapata mostly sana hizo vitu ni drugs ndo zinafanyanga. Uwezi piga tu mtu normal, uwezi piga tu msichana wenyewe. At the same time, someone who has trauma ndo anakuanga na maasira. Okay. Yes. Tuseme Kenyans, we need to heal. Then we're going to come back and continue this conversation right after this break. So see you guys on the other side. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio.
mane imit kanguru imit na atoti wanimaliza nakala chafu nandika andiko ni nyaka insha ramba nyasiezi kudanganya nyama mapia teri usengei owinja wera kimulo poka neno bia tingi kindegei atoti chamuto atoti ngela ngela atoti ukizungusha naishi wana hewa atoti chamuto atoti ngela ngela atoti ukitingisha naishi wana hewa atoti ndisore atoti sungore neno nyiri mangento ginyalika jabera yen gichumale dendi giwangi bironeka wakikuona wanabaki wakishanga vile unazitoka walai blanda mimi nimetekwa napewa mahaba ayayaye ulalo I say you do it now jabera ye kama mtoto unapewa masiwa ayayaye ulalo I say you do it now jabera ye kama mtoto unapewa masiwa atoti chamuto atoti ngela ngela atoti ukizungusha naishi wana hewa atoti chamuto atoti ngela ngela atoti ukitingisha naishi wana hewa atoti chamuto atoti ngela ngela atoti ukizungusha naishi wana hewa atoti chamuto atoti ngela ngela atoti ukitingisha naishi wana hewa Mosnauru Kevin Ratego From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Hiya. Welcome back, my Sheversationalist. Tumekuwa na a really good time. Bado hii conversation inaendelea. We're just about to wrap it up here with Hanzal. She's been telling us good things. Hapa tumewa discuss, guys. Tumewa discuss, and we're saying lazima mheal. You guys need to heal. As Kenyans, we're not healing. As Kenyans, we are carrying trauma. We are walking around with trauma, and it's definitely an issue. And just speaking of something to do with healing, tunapenda music is a good therapy tool, sindio? For some. Yes. Yeah, but sasa tumekuwa na, that was Compare, Blinky Bill and Gold Link, and then Chamthum Atoti, that was by Watenda Willie. So that's what we are doing. That's what we were listening to, and I hope that you guys, when your music works for you, please do it, because we're tired of brokenness. Therapy. Tuongelele therapy sasa. Mimi ukiniambia therapy, I'm thinking 1 hour 3K, 1 hour 2K, 1 hour 7K. Sa unaniambia mimi I should get help. Na siwezi afford. Nasaidika aje? That is where we blacks tunaanguka. Okay. Because we see money more than ourselves. No. Yes. Unajua, you need someone to listen to you. Yes. You need someone to talk to. Okay. You need someone to give you the right answer. Yeah. Lakini unaenda, you'd rather go to a club, sindio? Waste, sindio? So kuna wenye wako na pesa lakini kwao si priority. Yes. Okay. So unapata like an escape reality. Okay. Yes. So we need to reset our mindsets. Thank you. Yes. Okay, ni kama tu nyumba nzuri. Uwezi afford, but when you get money, utahama. Yes. Utatoka kwa hiyo nyumba ya mabati ama ya mbao, uingie bedsitter. Ukipata pesa mob, unaingia 1 bedroom, 2 bedroom, standalone. And then there's we also have to make some like organization that yenye neza leta ma volunteers kwa hawa wenye wajiwezi. Okay. As a country, because we need therapists. Right. So that's on a governmental level. Government needs to offer support. Kwa hawa wa chini. Unaona hizi public school. Yes. Government should do something. Like wanafaa waeke a date. Yeah. Not a day like this day is for Thursday. Yes. Thursday is for mentorship and counseling. Kama uko na shida, kuna strangers, si walimu wenu, watu wenye hata mjui. Watu wenye umjui. Mwalimu atakutusi nayo ama mwalimu hata lakini si walimu wote. There's some good teachers, yes. Yeah, I had very good teachers. Lakini pia kulikuwa na wenye hata utaki lakini pia unajua pia mwalimu it's hard, unamwona daily. Pia yeye kwake ni hard.
So pia yeye si safe unless ni mwalimu wa guidance and counseling na hiyo ndio kazi yake so inafaa pia government wa locate the therapist in every school. Yes, I love that. Now again when it comes to what government can do, sasa kuna the CBT, the cognitive cognitive behavioral therapy. Yes. So how is that different from just nimeketi hapa tunaongea? What's that? It's a talk therapy where a therapist help you to change your thoughts na act. Na sasa hiyo inasaidianga aje? Tuseme I want to learn how to be mindful, I want to be self-aware. Tuseme mimi hata sina mindfulness sinio like sasa maintaining your thoughts moment by moment. So venye naweza enda kwa pale kwa salon wanitengeneze tuseme mimi najimaintain. So we need to maintain our minds, our feelings, our emotions. It has to be in a level yenye wewe mwenye unajielewa. So lazima tujielewe. Balance. Yes. It's very important. So that's one of the most powerful things that psychologists help us with, is how to become self-aware, how to become mindful. Now what's the danger if you're not a mindful person, you're not a self-aware person? Sasa sinio tu inafaa ufanyiwe hiyo CBT. To be mindful. Sasa ndio nasema what happens like watu wenye tuseme saa hata hawa just like they have no interest. Like what's the danger? Tuseme like I'm diagnosed with cancer, I don't treat it. So now when you don't treat lack of self-awareness, when you don't treat lack of mindfulness, what happens to that person? That is where the suicide comes in. Suicide, violence pia. Violence, and then pia wazimu pia itachangia juu itakusumbua kabisa. It's gonna eat your mind up. Yes. And then that is where the burnout come. And ebu elezea watu burnout ni nini? Kuchoka ndio burnout ama? No, it starts with the anxiety and then you keep yourself busy. Unajaribu ku keep yourself busy lakini you are being drained. Lakini ukifika mahali yani unaona vitu haziendi venye unataka. So you are like should I start again? Kuna hiyo. You're not focused. Yes. So you are pushing. No, you are pushing. Una force. You are pushing. So that means when you feel like you're losing your mind and you're doing too much. Yes. Tunaweza sema hiyo ndio burnout. To the point where you're like sasa mimi naweza hata jimaliza leo. Ama naweza enda home, sirudi job tena. Because you're not thinking. Yes, you're not thinking. So now when somebody has burnout, what's a solution? The first thing, someone has to take an action. You have to accept yourself, I'm having a burnout. You have to go for mental in counseling. Unaona? Na tuseme sasa niko mbali na watu. Hata hakuna tuseme tu I'm somewhere really far. My situation does not even allow me to interact with Hanzal when you're atanisaidia. Change your choices. Sasa hapo ndo CBT na come. Yes. So CBT sasa inakuambiaje mimi, how can I self-help? Sini hiyo ndo nakwambia you have to change your thoughts. I'm helping you on how to change your thoughts and acts. Yes. So unajipea evaluation, unasema hivi ndio nimake, so lazima you a new routine. Would that help? Yes. Changing your activities. Maybe pia your environment. I love that. And is there any other solutions sasa to like just to avoid stress na anxiety ikifika point ya burnout? What would you sasa wa Kenya unatujua sisi tunajituma, wengine tuko na kerere, wengine kusema kweli wana hustle. Unajua pia hizi depressions zinakaa mingi if you desire someone else things. Unajua depression pia ikuangi trauma peke yake. No, like you see yourself low. Like you don't accept your situation in life. So you're not thinking clearly. Yes. Uko na mawoye mingi. Yes. Na kama sina sasa kama nataka nataka maisha yako, nataka like mimi naona maisha yangu si nzuri. When it comes to burnout unataka kitu lakini ufiki. Ina bounce. So inakufrustrate. Sasa ya depression tuseme nyinyi ni maneiba wangu, kwenu kuna wifi, vitu tu simple. Kuna tuseme kwenu kuna gari, mimi sasa kila siku pale na mvua, matope, lazima nitembee ndio nifike stage. Kusema ukweli nataka maisha yenu juu maisha yenu ni better. Sasa utanisaidia je ndio
Kenya naona isifike depression. Isifike depression. Unaona ukiona mtu akiwa na kitu mzuri na wewe una. Omba Mungu akupea in focus. Pambana na hali yako. No, si pambana na hali yako, like inafai kumotivate. Okay. Yes. Okay. Unajua isipo kumotivate, then you are a jealous person. Okay. If you feel bad. Yes, if you feel bad. Yeah. Na by the way, depression nasemanga a simple simple description ya depression is just a collection of bad feelings. Yes. Umeziokota zote. Uchungu, wivu, maweyeweye. Na inaweza kuwa ati somebody died. You're not focusing on yourself, by the way. You're focusing on someone else. Ama nilifanyiwa. By the way, there are people who get depressed because they lost someone. And kitu yenye nililearn juu mimi ilikuwa karibu nifike hapo. And I realized, by the way, hiyo ni unrealistic. Siwezi lia juu mtu ameenda na mimi niko hapa. I make sense. Unajua watu wana view things in a different way, and then they wanaichukua in a different way. There is a girl, I remember there is a girl mwenye aliachanga shule. That time ndo nilikuwa naenda internship. Yes. So place nilikuwa nasomea, I had to move to my cousin's house. Okay. So tukakosana na cousin ya. Umejua tulienda tukakaa tukaongeanga na cousin yangu. Ni historia internship ndo imetuweka pamoja. So I was like I should go to my cousin, nikaongea naye kabla niende. Akaniambia internship ndo unaenda fanya. Aina shida. So nimsimi nikaenda tukakosana na cousin yangu. And then mimi nikaachana tu na cousin yangu, nikasema nisaidie. Like unajua sasa unajua yeye alikuwa na mambo zake. She has her own issues. So ni kama like anataka kuniekesa, mimi nikasema ana project. Like sasa unaona mimi nikasema hiyo ni acha tu nimuelewe. Msipigane. Nimuelewe tusipigane. So nisi nikatoka. Kurudi jioni anza kuniambia tena unarudi hapa na nyumba tumepewa, like it's a family house. Yes. So ni kama tunashare na yeye. Then after that venye tuliko sana akaanza kusema mambo zenye aziko. Akaanza kusema ukazini wangu sijui alikuwa hivi sijui amefika hapo aje nini. Alikuwa anaambia my neighbors. Then there was a girl ali drop out shule form 1. When you msana alisikia story, she was like I just want to be like you. Alirudi shule, term ilifunguliwa hivi akarudi shule, saizi huyo msichana sijui anaenda kumaliza. Wow. And I was like inafaa ikuwe hivyo. Yeah. As much as motivate akasema me I just want to be like you. Yeah. Na uka realize sasa. Then venye aliniambia, nilikuja tulikosana. So nilisimama nikasema mimi kwa zinongo nakwanga na mambo mingi. Okay. She is my blood na nampenda. Unajua mtu wako unampenda na kisirani yake. Ni ile tu as long hatuwezi pigana na okay. With her she can talk, she can lakini hatuwezi pigana. Hatuwezi. Ukajua tu like mko different and you need to accept that situation. So that's the same thing with mental health. Watu uchukulia vitu different lakini solutions ziko. I love that. Hanzal, tumeongea, tumecheka, you shared your stories, nini. So just a closing statement, like, just anything you want to tell wa Kenya and young girls out there. Young girls, you have to focus on yourself, on your studies, on your future. Men are there. Unaona, mwanaume asipokuoa. Okay, let me just make it like if a man amekukuja like you have to date, no, there is nothing like dating. There is nothing like dating. Hakuna kitu kama hiyo. Ni kwa wazungu. Kwa wazungu, okay, yes, I might be a psychologist. Na I do both whites and black, lakini we are blacks. We're Africans. Yes. Tuambiane ukweli. Mentally ya wale tofauti. Unajua mzungu anaweza kuwa divorced mara 5 na uleke bado. Na ako sawa. Na tena bwana yake anajua ati bibi yangu ashaoleka, lakini haitamhit. Ata understand hiyo ni culture yao. So sisi in our culture, like, take care of ourselves as young ladies. Yes, unajua sisi unajua there was a guy that was talking about women wenye mabwana zao wamekufa. So ulikuwa unasikia anasema ati mtu mwenye bwana yake amekufa, I can't marry. Why? Nikamuuliza mbona?
eti juu kwa kitanda hata kulilia ati sijui bwanangu nilipoteza. So we have a lot of stigma basically. We are so like, take care of yourself cause wewe ndio at the end of the day as a woman, as a young girl, you will lose society itakujudge and you're going to be disadvantaged. So take care of yourself now. Yes. Yeah. And work hard. Achana na mambo hizi zingine. Music is there. My mom used to tell me, okay, ni muziki tu ndo unataka. Music haitaisha. Kwanza kutakuwa na wasanii wengine. So soma, take care of yourself. Yes, soma, take care of yourself. Na uangalie ni kina nani haswa ni marafiki zako. I love that. If you find yourself in a place where all your friends have a boyfriends, my sister, achana na. Ukijua background yako iko chini. Usicompete kwanza tena. There is this thing yenye watoto pia wanatakanga kukaa kama watoto wa celebs. Yes. Aita make, it won't make. I love that. And then the other thing pia unataka uvai kama Nicki Minaj. Nicki Minaj ni mtu mwenye ashatengeneza. Akujui. Leave alone hata kujui. Even if hata angekujua, yeye mwenye ashatengeneza. Anavaa na pesa yake. Thank you. Wow. Guys, Hanzal ameshawaambia. I don't think I can add anything else. Like you've said everything. Young ladies we've had, pia young men we've spoken to you guys, and wazazi, community members mmeongeleshwa. Everybody has a role to play in getting us to where we want to be, a good mental health. About marriages issues, okay. Ukijikuta tu ukiwa kwa in a relationship, okay, I should do also counseling for marriages. Okay. Yes. So ukijikuta like uko into marriage at a early age, it depends with your partner. Okay. Partner wako ni partner mwenye anaku, like you said before, sahi ni a benefit but not friends for benefit. No. No. So choose your partner wisely if you can. As a partner anafa kusupport your dreams. I love that. Even as a woman. As a woman, yes. Yeah. Okay. Partner wako, yule wako anafa support dream yako, si discourage, si undermine. If someone undermining you, let it go. People come and go in life. All right. Yes. So mwenye atakukubali venye uko, that's the person. Huyo ndio nakana yeye. Mwenye anakubali venye uko na mwenye akotai kama kuna kasoro yote yenye anaona uko nayo lakini ako willing kukusaidia kuchange. Msonge pamoja. Thank you, yes. So that's it. Okay. Hiya, Hanzal, thank you so much. I've enjoyed the conversation and I feel like our Sheversation list when you wamekuwa watch this last an hour and a half, tumekuwa tukiongea for an hour and a half. I think they have a good takeaway and they've understood it from a psychologist's point of view, and somebody who's a society member. Yeah, and just a woman who is interested in making our country better, which is what all of us should be interested in. So thank you so much for this conversation. Thank you so much for your time. Thank you too. Yes, and for you who has been watching, asante sana, and karibu tena Monday, same time. Sheversations is on your screens on YouTube and Power Radio website, 11 a.m. to 1 p.m. every single Monday, Wednesday, and Friday. And if you're a lady who wants to have a conversation just like the one we've had, or you're a man who wants to address women, umechoka na sisi, ama unatupenda sana, unataka kutusaidia, ama you're working with us and you just want to share what you're doing with regards to women, come along, just reach out to us, and we're going to have that conversation here on Sheversations, because this is a space that amplifies female voices. Other than that, I'm out of here. I'm going to go have a beautiful weekend. Please don't do what I wouldn't do. And if you're here, you already know, because I've been saying the same things every day. Sober, make good choices, stay wise, okay? I'll see you guys on Monday. Bye-bye. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Run. Warembo ni wengi ila na walenga, ndio maana usiku siku hizi nalala mapema. Hawataniteka, heri tu ninyonge na nilale juu sitakucheza. Nami nimekiri yetu sio siri, ni wewe tu na mimi. Niamini, loving you is easy. Wacha wakupinga watupinge. Umenibeba
unavyonipenda. Umenibeba, umenibeba. Asante kwa kunipenda hivi unavyonipenda. Warembo ni wengi ila unalenga kupenda kutenda, sio tu kusema. Nashangaa si kawaida. Won't be quick to give my love if you won't either. Fever umedeliver. Safari ya mapenzi haina kufika. Kili nimekiri, loving you is easy. Wacha wakupinga watupinge. Umenibeba, umenibeba. Asante kwa kunipenda hivi unavyonipenda. Umenibeba, umenibeba. Asante kwa kunipenda hivi unavyonipenda. Beibaro, kakanyeri nelua, kakanyeri nelawa. Ton ton nahero gamon, bad boy those days are gone. Since I found you, kila kitu new. In me away ujode, me I only see you. Nimeweka pazia machoni, I only see you. Umeniweka juu, umenibeba, umenibeba. Asante kwa kunipenda hivi unavyonipenda. Umenibeba, umenibeba. Asante kwa kunipenda hivi unavyonipenda. From sunrise to sunset.